bu tarihte özlerinin adlarını ebedi yaşatmışlar. Bu facia hakkında danışanda benim gözümün qabağına ümumən bu konfliktle bağlı hadiseler gəlir ve bu uzun iller ərzində Azərbaycanın verdiği qurbanlar həmişə Azərbaycan xalqı tərəfindən yad edilir ve xüsusən cavanlarımıza, yeni yetmelere bu anım günləri məqsəd o olur ki, bu tarixi cavanlar heç vaxt yadlarından çıxartmasınlar və Azərbaycan və Ermənistan arasındaki konfliktin bizim istiqlal və müstəqillik dövründə olan qurbanlar kimi həmişə yadda saxlasınlar. Və bununla da biz elə bil ki, bizə o yaddaşımızda qalan qurbanların qanını elə bil ki, biz yerdə qoymamışıq. Bu qələbə, zəfər əlbəttə yeni qurbanlar nəticəsində əldə edilmişdir. Və o qurbanlar bilirsiniz ki, 3000'e yaxın bizim həm əskər, həm bizim demək, mülki şəxslərimiz həlak olmuşdur və onların hesabına olmuşdur. Və mən deyərdim ki, bu şəhidlərin elə bil ki, sırasına Xocalı qurbanlarını da sala bilərik. Çünki o Xocalıdakı baş tutmuş hadisələr bizim milletin yaddaşında qalmaqla milletin gələcək uğurlarına, gələcək qələbələrinə elə bir ki, çağırış olmuşdur. Ona görə bugünkü gün müəyyən mənada nə qədər faciəli bir gün kimi biz onu qeyd eləməsək də, eyni zamanda bizim qələbəmiz onların da ruhunu elə bilirəm ki, çox şad eləyir və bugünkü mərasimdə elə bilirəm ki, bu haqda danışılacaq və mənim bu universitetdə biz bu kimi mərasimlər çox eləmişik, amma yenə də dediyim kimi fəxrə qeyd edirəm ki, bugünkü bizim anım mərasimi məhz qələbədən sonra olduğuna görə xüsusi bir ab-hava verir bizim bugünkü məclisimizə. Mən istərdim sizi xahiş edeyim, bir dəqiqəlik sükutla bizim şəhidləri yad eləyək. Çok sağ olun. Şimdi ise ben Fariz İsmailzadə, bizim universitetin prorektorunu bura davet edirəm ki, bu məclisi idarə eləsin. Buyur. Hörmətli Hafiz müəllim, Xocalı faciəsinə həsr olunmuş ADO Universiteti və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş anım mərasimində
açılış nitqinə görə sizə təşəkkür edirik. Və icazə versəniz, mən indi istərdim sözü verəm Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri, hörmətli Ceyhun Bayramova. Buyurunuz Ceyhun müəllim. Hörmətli rəsmilər, hörmətli Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici diplomatik missiyaların rəhbərləri, hörmətli Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti, media nümayəndələri, xanımlar və cənablar, bugün Ermənistanın Azərbaycana 10 illiklər ərzində davam edən təcavüzü zamanı mülki şəxslərə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan Xocalı Soyqırımının 29-cu il dönümünü qeyd etmək, onun qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə universitetində bir araya gəlmişik. Bu, etnik zəmində törədilmiş hərbi cinayətin tarixindən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının ürəyində açdığı yaralar hələ də tam sağalmır. Bunun səbəbləri sırasında bu soyqırım aktının xüsusi qəddarlıqla törədilməsi, kütləvi şəkildə insan qırğınına səbəb olması ilə yanaşı, hesab edirik ki, o cümlədən bunun səbəbkarlarının, bunu törədənlərin, başında duranların hələ də Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab verməməsi də əhəmiyyətli rol oynayır. Bu qətliam xüsusi bir niyyətlə törədilmişdir və bu niyyətin məqsədi ondan ibarət idi ki, insanları yalnız Azərbaycanlılar olduğuna görə kütləvi şəkildə həyatlarına son qoyulmuşdur. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilmiş istintaq tədbirləri nəticəsində bu cinayətin tamamilə insanlığa qarşı olan cinayət soyqırımı aktı kimi törədilməsi tam sübuta yetirilmişdir. Mən bugün onu, biz bu statistikanı bilirik, qeyd edə bilərik ki, dünyanın 17 ölkəsinin ali qanunvericilik orqanları tərəfindən, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının 23 ştatında bu qətliam kəskin şəkildə pisləyən hərbi cinayət kimi onu səciyyələndirən qərar və qətnamələr qəbul edilmişdir. Eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası tərəfindən Xocalı soyqırımı kəskin şəkildə pisləyən qətnamə və bəyanatlar qəbul edilmişdir. Həmçinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixli qərarında bu əməl hərbi cinayətlərə və insanlığa qarşı olan cinayətlərə bərabər tutulan xüsusi ağır nəticələr törətmiş bir əməllər kimi səciyyələndirmişdir. Ancaq hesab edirik ki, bütün bunlara rəğmən Xocalı soyqırımının tam beynəlxalq müstəvidə hüquqi, siyasi qiyməti hələ də tam şəkildə verilməyib. Hörmətli tədbir iştirakçıları, biz Azərbaycan Respublikası olaraq tariximizin xüsusi bir dövrünü yaşayırıq. Uzun illər, 10 illiklər ərzində torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal altında olması faktına son qoyulmuşdur. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi məqsədi ilə aparılan vətən müharibəsi böyük zəfərlə başa çatmışdır. Və Azərbaycan Respublikası son hərbi əməliyyatlar zamanı beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etdiyi bir zaman biz, əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfindən yenə də eyni terror taktikasının şahidi olduq. Eyni taktika, heç bir günahı olmayan insanların, günahsız uşaqların
qadınların, yaşlıların kütləvi şəkildə həyatına son qoyulmasına əl atıldı. Biz 1992-ci və 2020-ci illər arasında paralellər aparsaq, görərik ki, və bunu biz döyüş bölgəsindən xeyli aralıda yerləşən Azərbaycanın Gəncə, Tərtər, Bərdə kimi şəhərlərin mülki insanlarının və mülki obyektlərinin məqsədli şəkildə hədəfə alınması bunu təsdiq edir. Biz görərik ki, eyni terror taktikasından istifadə olunmuşdur. Eyni məqsəd kütləvi insan qırğınına gətirib çıxarmaq, eyni üsullar, terror taktikası, gecə zamanı, dərhal gözlənilmədən edilən hücumlar, vasitələrə gəldikdə isə böyük ehtimalla əsas fərq məhz vasitələrdədir. 1992-ci ildə erməni birləşmələri nisbətən adi odlu silahlardan istifadə edirdilərsə, 2020-ci ildə bu artıq müasir, ağır texnika, kaset bombaları, raketlərdən istifadə etməklə və bunun nəticəsidir ki, yüzlərlə günahsız insan döyüş bölgəsindən xeyli aralıda yaşayan insanlar, yüzlərlə insan həyatına son qoyuldu, yaralandı, şikəst oldular. Bu o cümlədən o deməkdir ki, Ermənistanda hərbi siyasi rəhbərlikdə olan insanlar eyni düşüncə tərzinə malikdirlər. Eyni terrorçu düşüncə tərzinə malik olan insanlardılar. Və ikinci bir amil hesab edilir ki, bu cəmiyyətdə cəzasızlıq sindromu hökm sürür və məhz bu cəzasızlıq sindromu bu kimi cinayətlərin törədilməsinə onları şirnikləndirir. Bu barədə danışarkən hesab edirik ki, 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlar regionda yeni reallıqlar yaradır. Eyni zamanda yeni imkanlar yaradır. Və bu imkanlar dövlətlər arasında olan münasibətlərin normallaşması, cəmiyyətlərin, insanların normal və təhlükəsizlik şəraitində yaşamasına zəmin yarada bilər. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz yenə də düşmənçilik ritorikası, hərbi cinayətlərə əl atılması və bunun davam edilməsini şahidi oluruq. Mən burada bu istiqamətdə çox danışmaq istəmirəm, ancaq iki fakta diqqətinizi yönəltmək istərdim. Onu noyabr 2020-ci il tarixli bəyanat imzalanan sonra Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə terrorçu diversant qrupunun göndərilməsini xatırlatmaq istərdim və bu terrorçu diversant qrupu Azərbaycan ərazilərində ağır cinayətlər törədilmiş, təbii ki, zərərsizləşdirilmişdir. Eyni zamanda ikinci çox mühüm faktı diqqətinizi çatdırmaq istərdim ki, uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqları minalayaraq tamamilə bu əraziləri cansız bir məkana çevirən Ermənistan hələ də mina xəritələrini gizlədərək bütün beynəlxalq humanitar qaydaların, normaların əsaslarına zidd olaraq onu Azərbaycana təqdim etməsindən imtina edir. Və hesab edirik ki, bu əməllərə, sadə insanlıq prinsiplarına zidd olan bu əməllərə dünya dövlətləri səssiz qalmamalıdır. Azərbaycanın mövqeyi bu istiqamətdə hər zaman aydın olub, açıq olub, beynəlxalq hüquq və normalara əsaslanıb, ədalətə əsaslanıb. Və bizim mövqeyimiz bugün də eyni əsaslarladır, eyni prinsiplara söykənib. Azərbaycan ölkələrin ərazi bütövlüyü, ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində insanların birgə yaşayışının təmin edilməsi, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayışının təmin edilməsinin tərəfdarıdır. Qeyd olunduğu kimi, beynəlxalq hüquq bunu təsdiq edir.
Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır. Eyni zamanda mən onu da qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq hüquq o cümlədən cinayətkarların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini də tələb edir. Və biz hesab edirik ki, məhz münasibətlərin normallaşdırılması, davamlı bölgədə sülh və əmin-amanlığın bərpa edilməsi üçün bu və oxşar hadisələri törədən şəxslərin ədalət mühakiməsi qarşısında dayanması olduqca labüddür. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Xocalı soyqırımından 29 il ötür və biz hesab edirik ki, Xocalı soyqırımı bizdən ədalət tələb edir. Və biz tam əmin edə bilərik ki, Azərbaycan dövləti həm bu soyqırımı törədən, eyni zamanda burada sadalanan və sadalanmayan digər hərbi cinayətləri törədənlərin beynəlxalq mexanizmlər vasitəsilə ədalət mühakiməsinə cəlb edilməsi istiqamətində bütün lazımi və zəruri tədbirləri və addımları atacaqdır. Biz hesab edirik ki, bu yalnız bizim marağımızda deyil, davamlı sülh və ədalətin bərpa olunması marağında olan hər kəsin mövqeyi olmalıdır. Və bu istiqamətdə bizim o cümlədən çağırışımız ondan ibarətdir ki, dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə səssiz qalmamalı, kənar müşahidəçi qismində çıxış etməməli, ədalətli və prinsipial mövqe sərgiləməlidirlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik, cənab nazir, çıxışınız üçün. Hörmətli xanımlar və cənablar, indi mən səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. ADO Universitetinin dostu, bütün diplomatik korpusun dostu, belə deyək, dünyada məşhur fotoqraf, National Geographic jurnalında çalışmış Rıza Deqatini dəvət etmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Rıza bəy Azərbaycanda uzun illər çalışıb və Dağlıq Qarabağ konflikti haqqında çoxlu sərgiləri olub. Hal-hazırda onu qeyd edim ki, Rıza bəy 30-a yaxın kitabın müəllifidir, bir neçə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisidir. Sorbonne, Stanford, Sciences Po universitetlərində mühazirələri olub, çıxışları olub. Eyni zamanda müxtəlif dövlət başçıları tərəfindən mükafatlar alıb, o cümlədən Fransa prezidenti Jacques Chirac və İspaniyanın kralı Filip tərəfindən müxtəlif mükafatlara layiq görülüb və bu günləri biz Rıza bəyə dəvət etmişik. O öz deməli şəkilləri ilə bölüşsün, öz xatirələri ilə bölüşsün və eyni zamanda Dağlıq Qarabağ konflikti haqqında bir xarici vətəndaşın gözü ilə yəni bu tarixə baxsın. Amma xarici deyəndə mən onu da qeyd eləməliyəm ki, Rıza bəyin ürəyi Azərbaycanla döyünür. Çünki o əslən Azərbaycanlıdır, Təbrizdəndir, bizim soydaşımızdır. Yəni Rıza bəy xüsusilə xahiş eləmişdir ki, mən bunu qeyd edim. Və beləliklə mən səhnəyə Rıza bəyi dəvət etmək istəyirəm. Rıza bəy, buyuruz, sizin təqdimatınızı dinləyirik. Could you please put all the light off? Bütün ışıkları lütfen söndürün ve bunu da görün. Oldu. Thank you very much for giving me this opportunity, Mr. Pashayev and all the other. This is a great honor for me to be here to explain what I have seen in Azerbaijan. Actually, Azerbaijan's struggle for independence and the struggle for gaining the land that was taken by the Armenian. My first encounter actually was in 1990 after the Black January, which I was able to come from Paris
hitting on the train from Moscow to Baku and reporting for the first time what's happened in the Black January. I was always hitting in the car and photographing the situation in the Baku where the Soviet troop has crashed a demonstration and has killed more than 103 people, and few hundred were wounded. But to report this, it was almost impossible in the Soviet time to come, a journalist to come here. So that was by the help of some Azerbaijani friend that I was able to come and report on what was going in the Baku street, that you can see the soldiers and all the tanks that were surrounded Baku at the time. And nobody, no foreigner was able to come in, nobody was able to go out, everything. And this is like the best hospital at the time in Baku, where there was more than a few hundred people wounded in the Black January were treated. I just want you to see that the steam that you see is the steam coming out of a boiling water, because this was the only way that they were drilling the materials for the surgeon. They were putting in the boiling water. And this was in the morgue when all the people that have died, they have the pictures, the family was coming and looking for them. You can imagine how difficult at this time, during the Soviet time, was able to come here from Paris, get those pictures hidden, and then bring him back to Europe. This was the first days of the, I'm sure that many of you know these stories of this two couples that were killed in the Black January. And this is the time that they were burying. You have seen this place. You know where is this place now. This is the place that usually it's called the Martyr Alleys, and very nice black stones. And many of you, when you come here, you go and put the flowers on it. This is the beginning of the whole story of the Black January and the place that you have witnessed what's happened and how has changed this. One thing I always remember looking to these pictures was this lady that her son was buried there, and she didn't want to move, and she wanted to be buried alive with her son. She was so shocked. And this always I remember looking to these pictures. This was the view of the Baku in the Soviet time. This is the place that you see were the navies, actually. And this is where now you have the beautiful boulevard that bring you, when you're taking your walk, bring you to the crystal hall of the Eurovision. This is in the back of this statue, you see. The statue is not anymore there. Then the Karabakh war came in the 1992. I heard about the massacre in Xocalı, and again I managed to come to Baku as soon as I could. And what I saw almost in the street, it shocked me again because of this poverty that was at the moment here. People were queuing everywhere to get some bread, some anything about the food, and it was a lack of the food, and a lot of refugees were coming constantly from the Karabakh and from Armenia. More than 250,000 people from Armenia and 700,000 from Karabakh became refugees or IDP, internally displaced people. You can see here the bread. And I managed, there was a French team of the Pharmaciens Sans Frontières, the Pharmaciens Without Border, and Médecins du Monde, which are French doctors. They were bringing some medicines to Xankandi. They come here to Baku to bring the medicine to Xankandi, crossing from Azerbaijan and going everywhere. And the only way to go there was through Agdam. They have to cross from Agdam to go there. And I accompanied them, those 4 French nationals, myself, 5th, we were together going around. And when we arrived in the Agdam, then we saw the tragedy, all of us. We saw this terrible tragedy of Xocalı, where you have hundreds of the people of the Xocalı that
were pushed out of their home, they have fled the massacres, and they have come and they gathered in Agdam looking for the families, looking for the information. So here is the line that was cut between the road from Agdam to Xocalı, and I met this the mosque. Usually they have a little place as a morgue, and here it was used. People were coming and gathering and looking for their families. Another lady, I spent 5 days, some of the time with these French doctors, looking for them, interviewing them, talking to them to understand what's happened. And every single story, I must say that in 1992, it has been already 13 years that I was working as a professional photojournalist all around the world. I have seen in 13 years many, many wars. And actually, I continue it in the 40 years that is now this year. I have seen a lot of wars, from Balkan wars to Rwanda and Burundi, to Lebanon wars, to Iran-Iraqi wars, in the Middle East, all the wars I have covered. And what I have heard from those people still is resonate on me as one of the most barbarian tragedy that I have ever seen in my life. And this is documented not only by me, but also by all the French doctors and the pharmacians that they were with me and they were interviewing those people. This man was sitting for 4 days. 4 days. Every mornings I went there, he was sitting there. Night times when I left, he was sitting there and he had this picture in his hand. The only word that he was just repeating was, "Oğlum hardadır?" Where is my son? Then we met this Red Cross people that they were bringing the bodies after. Again, you see in the right side of the photographs, Alaverdi Bagirov, the commander. He was killed later after. And these are the Red Cross people that they were bringing all these bodies, and this is how some of the people, this lady was waiting for a few days to find her husband, and finally in one of the bodies that they were brought was her husband. The bodies were put on the smoke, and people were coming and looking to find their family members or people that they knew. And you can imagine every time that anybody was finding one of his families, what a big tragedy was. What a tragedy was for everybody to witness such a way that those bodies were mutilated. This is what is really remain in my mind from those days, the mutilated body. The bodies, they were not only shot by bullet, they were tortured. Most of those people, bodies, they were tortured, some of them even before being killed. The place that you see, it doesn't exist anymore. I went back 28 years after, the same place, and all those buildings around the mosque, all of them, they were totally destroyed. And even some trees that you see in my pictures, they were all cut, all those trees. This lady, she was a brave lady. She was the one for over 4 days that every time some other woman finding the bodies and getting hysterical, this sorrow, she was the one that was going there and trying to relax them, calm them down. She was a really very brave lady, and I got to know her every day, talking to her a lot. So
And she said that she was looking for her husband and her son. This was a day that Red Cross brought some some more bodies there. And while she went to look there, suddenly I saw that something's happening. She became really, really touched, and then she started touching her eyes and telling something about the eyes that I didn't understand what is it. Then she looked around, and as we have become somehow friend, she ran toward me. She ran toward me by just saying that, I should say in Azərbaycani first, tapdım, gözləri yoxdur. I find them, they have no more eyes. I went to photograph what she said. I'm asking you, please, if you don't want to see a very, very harsh pictures, close your eyes. This is the next one which I'm going to show. This is the pictures that could be shown in any international court. These are the pictures that, for me, looking for justice, that's what I have been doing for 40 years by my works, giving the voice to the people that don't have voice, giving the people that somehow world has closed their eyes to their suffering. And this was not because, I'm not doing because as an Azerbaijani, I'm doing because a human that has been 40 years seeing the war and suffering of the people. So please be sure that if you have a heart problem or whatever, don't look to the next picture. This is when we went to see him, and when the French doctors, they came with me, and French doctor exactly looked to it and looked to me, said, Reza, ses yeux étaient arrachés avant de tuer. Reza, his eyes were taken out before being killed. And this is the story I was hearing a lot of the people. Then I met, during the exchange of the hostage, some Armenian soldiers. One of them, he was coming from France. There was a lot of Armenian that coming from Lebanon, from other countries, like in the Second War, actually, you see. And being French, we start talking, and he showed me a teaspoon that he has in his pocket. And when I asked him, what is this for? This I will witness in any international court that I will be called to do so. She took the spoon from his pocket, and he said, we take out the eyes of Azerbaijan if we met. He was talking to me as a French, not as an Azerbaijani. He didn't know I'm from there. That's what I was witnessing in Xocalı. That's what I believe that international organization and international court should be looking to what happened in Xocalı. From those moments, what's happened, all this medicine that the French has brought to bring the Xankəndi, when they saw what's happening there was no way. They called Paris and they said that, listen, we are not going to bring this medicine to Xankəndi. These are the people that here in Agdam they need. So all the medicines, almost a ton, was given to the Agdam hospital to treat them. Then I keep going to photograph the war as was going on in other cities. I don't know if you recognize me in the middle with my camera. And what I find out, that Azerbaijan has not really army at the time. That this is how in Karabakh, the Azerbaijani soldiers were living. So, again,
13 years being in the war zone in other countries and seeing the warriors, seeing the wars, for me was obvious that these are not real soldiers. They didn't have trainings. Many of them, they were policemen. Many of them, they were just guards that have taken the gun, or even people that the civilian that they wanted to defend like this, their hand. These are the people in the Karabakh that they were defending their home at the moment, which I remember. The tanks that they had, he was not a tanker. He was just a shopkeeper that he knew how to move a car, and then he learned how to have a tanks in Agdam. In some moment, for 2-3 days, we did not getting food. The soldiers in the Karabakh fighting Armenian, we were not getting food, myself included. And this is how you see the army of the Azerbaijan at the time was. This is the transport of the troops in 1992. So it was obvious, giving the very strong position, army and firepower that I was seeing coming from the outside, it was obvious that this is gone. I mean, this war will not be won. This is the place, like, you see how the volunteer, how the military they were. So, what's happened? Excuse me. Excuse me, could you? Why? Okay, sorry. Technique always played this kind of role. So this is the soldiers, and he was writing a letter for his family to giving to me to bring back to Baku. The Shusha was surrounded at the time when I arrived. There was no way to go by car, so I have to cross over the mountains, the Jadir mountains, to go up and reach the Shusha after many hours and after being shot 3 times by the Armenian sniper. But fortunately, they was able to hit me. They were very, very strong snipers. Many of the people which I saw, they have just got 1 bullet exactly when you see this hand. There was very strong snipers. This is my first picture, my last pictures in Shusha, and there was a commander, Ramiz Gambarov. He's standing in my left side. We are standing in front of Shusha Madaniyat Evi, Shusha Cultural House. This is where there was a statue of the Bulbul. This is where there was a statue of the Uzair Hajibegov. And it was a symbol of the culture in the Shusha. A couple of weeks ago, I went back to Shusha and I was looking for this place, the Madaniyat Evi. This is what I find. They have totally erased this cultural house, and there were just few trees. This is exactly where we're standing to take pictures, and I had brought some prints to these places. Now, you see these soldiers in the 1992, how they were. They were not well occupied. They were really losing the war, even if they had the very strong meaning to fight. Now, some of them, and maybe their children, were the part of the one who take over Shusha. And I was honored to be able to arrive in the Shusha just few times after they take. Look how they have become now. This is